Ini ada watu kusonge hivi. Uko mbele. Hata Equity ukipata kitu sana kadi na mwenyewe ajilete mwenyewe anakuja kwanza na Nani anashika mbali? Nashika mbali na tena nashika clear sana. Utatangaza saa moja? Au unachukua tu alafu baadaye matangazo? Tutaenda live.
The commission is prepared. We have all materials on site, including the ballot papers, and we have done all trainings for all the poll officials, beginning with the training of trainers, followed by the presiding officers and deputy presiding officers, and that was followed by the training for clerks. And as we speak now, we have just finalized training, talking to the security officers who will be deployed across the various polling stations in this constituency, and therefore we are set in terms of preparation for the election. We are aware that there are some allegations that have been made, and or rather some complaints that have been made regarding the recruitment of the poll officials that we have undertaken and we intend to deploy for the elections. Precisely, we received complaints, written complaint from ANC, and I also hear that there may be other complaints from other parties. But I'd like to say this on behalf of the Commission. As a standard requirement in the preparations of any election, we are supposed to share poll officials, particularly the temporary poll officials, as well as returning officers, with the candidates and the political parties fielding candidates in any election. And this we have done. The county elections manager and the returning officer have both assured me that this list of over almost 600 poll officials have been shared with all parties. And to date, we have only received a complaint of one individual out of the 600 poll officials that we have recruited. And this particular poll official that was recruited happens to be an employee of the county government of Kakamega. And since the issue was brought to our attention, and this is partly why we share list of poll officials with candidates and poll officials, since they have raised certain objections, we have taken action by putting that officer off the deployment list, and that officer will not be involved in this particular election, and that should rest that matter. And should there be any other complaints regarding the poll officials that we are deploying, we will address them and deal with any other issues as well that may arise. And therefore, on the issue of the allegations, there has been only one person identified out of the 600 poll officials, and we have addressed that matter as far as we are concerned. Singependa mtu yoyote aingie kwa masuala ya ghasia. Ningependa askari na polisi ambao wameletwa hapa wahakikishe kwamba tunafanya kura ya amani. Vijana wetu ambao watatumika kesho kufanya kazi, ningependa kuwahimiza msitumike vibaya, kuumiza watu, kupiga watu. La, tafadhali mfanye tu kazi yenu kama ni kazi ya kusaidia candidates wenyu. So mimi naomba wale vijana wa ANC kwamba tufanye mobilization ama tufanye ile kazi ambayo inafaa kuwa ya amani. Tusipige mtu yoyote, turuhusu wageni watembee vile wanataka kutembea, wale observers, wale agents wa IBC. Lakini kama senator niko na wasiwasi kidogo, kwa sababu jana tuliraise maneno hapa juu ya yule James, yule county administrative officer ambaye alikuwa anafanya kazi hapa kama ICT officer, na nashukuru leo IBC wamemtoa huyo mtu. So tuko na confidence kwamba hiyo process inaenda kukua vizuri. Lakini bado niko na wasiwasi. Tumeamua kwamba tutakuwa na vijana katika kila polling station wa kuchunga kura ifanywe kwa haki, na afisa yeyote wa serikali asipatikane karibu na polling station akigawa pesa. Mimi kibinafsi nimeprint picha ya CCs wote wa Kakamega County na chief officers. Tumepatia vijana wetu wakuwe na picha, wakiona Wamulai kwa polling station anashikwa hapo anafanywa chenye nafaa fanywa, anapelekwa kwa police station. Sisi tumesema kwamba wakiona Dr. Sabana ambaye yeye ndio finance CC anashikwa, tumeprint picha zao ndio vijana wetu wawajue kwa uso, na tunawataja majina: Matiangi, Minister wa Trade; Kasim Were, Minister wa Sports; Mahanu, Minister wa Lands;
Matemba, Minister wa Health, hata chief officers kama wakina Imbogo na ambassador Ochami na wengine, all chief officers, ofisi yangu imeprint mapicha zao. Wananchi walikuwa na amani, waliweza kusikiza wanasiasa, waliweza kusikiza sisi, na wakati huu wameweza kufanya uamuzi, na itakapofika kesho uamuzi wao ambao wamefanya watauonyesha kwa kupiga kura. Mimi ningependa kusema kwamba niko na imani kwamba IEBC itaendesha huu uchaguzi kwa njia mwafaka, itaendesha huu uchaguzi bila dosari mingi, na itaendesha uchaguzi kwa njia inayofaa ambayo itafurahisha Wakenya wote, na Matungu itaweza kupata kiongozi ambaye wananchi wanayemtaka. Nitahimiza tu wakazi wa Matungu waweze kutoka kwa wingi ili wapige kura kwa makini. Wajue vile kuchagua kiongozi, kiongozi mchapakazi na si bora kiongozi. Tuko na habari ya kwamba wenzetu bado wanaendelea na kampeni, wanafanyia katika mahoteli kule Mumias, hoteli ya Shepherd na hoteli ya Garden Park. Tunajua kwamba ODM Brigade wamekampu kule, wanaita wapiga kura kutoka Matungu, na wamepatiwa guarding na askari wetu. We cannot access the hotels are out of bound from the public, and we want to condemn this act. And we're asking the police, the DCIO went and witnessed yesterday, Mr. Mreithi, he kept quiet about it. Today, bado inaendelea. Na tunaomba usaidizi, hatujui tutapata wapi kwengine, ikiwa askari wenyewe ndio wameenda kulinda hali hiyo ambayo inaendelea kinyume cha sheria. Tuko na intelligence ya kwamba wapinzani wetu wanapanga kuleta vurugu katika hii process ya kupiga kura, haswa sana upande eneo ambazo niko na strongholds kidogo. Tungelipenda kukondemu hii, and we want to put a proper warning both to the candidates ambao wanapanga hayo. Hatutakubali, na tunaomba vitengo vya usalama take charge, do your work, let us have peaceful elections in Matungu. Kuna ambulance imewekwa hapo Matungu inazunguka, na hiyo habari ile yenye tuko nayo, hiyo ambulance hijabeba madawa, hiyo ambulance hijabeba first aid, ati imebeba rungu, imebeba mapanga na silaha hatari. Tungependekeza askari, na hii ni request, tungependekeza askari waweze kuangalia magari zenye za ambulance. Ambulance ni magari zenye zinatusaidia, lakini tuweze counter check tu, waangalie hizo ambulance zimebeba nini huko ndani, kwa sababu hatutaki wakora watumie ambulance, magari za ambulance zile zinaheshimika kubeba vitu zenye zinaweza kutarisha maisha ya watu. Hii kura inaweza kuendelea, lakini tutaenda under protest. We shall proceed with the vote under protest, na hiyo kama itakuwa nafasi ya kufanya petition, tutaweka petition yetu. Huyu kijana huyo Ambanda ambaye ni community administrator wa Itete ni Koyonzo ward amechukuliwa katika nafasi ya IT pale kwa IEBC, na sisi tunajua ya kwamba kweli county government Kakamega imehusika sana na uchaguzi huu kumuunga mkono mgombea kiti wa ODM David Were. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hatutakubali mfanyikazi wa county katika kiwango hicho ambaye ni community administrator ambaye anahusika na wananchi awekwe pale, kwa maana tunajua mpango ni njama ya kuiba kura. Atakuwa nia yake ni kubadilisha matokeo pale yanapokuja, wabadilishe ili waweze kumtangaza Were eti ya kwamba tuende kotini.
the competition was intense, but people have now gone through that process and we await the results tomorrow. The only thing that I want to highlight, and we want the IBC to take care of that, is that it has also come to our knowledge, and indeed Senator Malala spoke to this issue yesterday, that some county government, Kakamega County government officials have maneuvered their way into delicate areas of the IBC operation. Some of them have even been recruited. And we highlighted one or two. We want the IBC to take corrective action immediately, because it is so obvious that the governor has been at the center and the forefront, Governor of Kakamega, in campaigning for the ODM candidate. So any of his officials being involved directly in the process of managing the elections in Kakamega or in Matungu in particular, then is out of line. It's a breach. It has come to our knowledge that one of them was even positioned to work within the results transmission. He's an IT person, but he's an officer of the Kakamega County government. That is not acceptable. We have the details. We have communicated to IABC. We also are being told that there are CECs. These are public officers. Whether you are in the national government or you are in the county government, you are a public officer. And you should not get entangled in the electoral process. We also have their names. And if they do not back out and follow the issues of integrity, we are going to forward their names to the Ethics and Anti-Corruption Institution so that they can be challenged on matters of integrity. So they know themselves. They know what their role should be. And we tell them, don't get entangled in the electoral process of Matungu. You're a public officer. Base yetu yawaletea shujaa wa Base Pool Table Championships Meru Edition. Tuma wachezaji wawili gwiji kutoka Base yako tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu na mshinde $500,000, 200k ama 100k. Ni tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu pale Gitoro Conference Hall, Makutano. Vunja weka wa dial *483*8888# kuregister Base yako.